Hello guys, how you doing? Beautiful day down here in Hialeah, Florida. Alright, let's see what we got going on here today. Alright, we got this makita. Well, but I don't know exactly what type of makita is. I'll find out later. Remember guys, I'm doing this video for my eBay store. I don't try to teach you anything. I don't try to fix anything. This is for my customers. The pictures is not enough. They want more. Okay, I'm also gonna do the video in Spanish. También lo voy a hacer en español al final. Alright guys, you can see inside there. I throw good pictures. Let me see if I can do it better. Alright, you can see it there. Okay, you see it. Remember, I sell for parts, not to fix the machine. If you're trying to fix this machine, you're making a mistake. Why? Because I sell for parts. Alright, you see it there. Alright. Let me close it. Here, you got the flywheel. I throw good pictures of that. You can see what's up. The same thing with the coil there. I don't know if it works or not. I don't have no way to test it. I apologize. You got inside there. Okay. I throw pictures everywhere. Like that you can have a better view, right? I also took one from top here. Let me see if I can get a better shot from here. Let me open it and let me move it. Sometimes a little tricky, but I was trying to put the inside of the you can no, I don't have enough light. Alright guys, any questions on here? Please, if you like what I'm doing, please like or subscribe to my channel. I would appreciate that. Thank you. Hola mi gente, ¿qué me dice la raza? Que se une a la raza. Hace rato nos mando un saludo a mi gente de Panamá. Mi gente de Panamá, por favor, recuérdense que cuando me compran, escríbanme primero que son mucha gente y yo pierdo. Estoy un poco loco, no tengo esa capacidad como ustedes, que son gente estudiada. Cualquier cosita, escríbanme primero, mi gente. Igual que Puerto Rico, por favor, no tengan pena, que aquí no se muerde. Me escriben siempre primero, cada vez que tengan una pregunta, algo para Puerto Rico, aquí estamos, ¿ok? Bueno, mi gente, ya vieron, este makita no sé exacto cuál es. Ahorita voy a empezar a buscar ahí cuando yo formo mis líos. Ah, mira, ahí está. Una, es que en español yo entiendo mejor. 7311. Ok, ahí está. Ya vieron ya, les puse adentro cómo se mueve el, para no volver a hacer video tan largo, como vieron que el pistón sube y baja. De todas formas, si tratan de arreglar esta máquina, están cometiendo un error. ¿Por qué? Porque yo vendo para piezas. Esta mata está rota, desbaratada, no sirve para nada. Así tengo que decirlo así, porque así todo, todavía hay alguna gente que se quieren quejar, por eso es que lo digo de esa forma. Bueno, y ahí vieron ya cómo sube y baja. Ya, si miran al principio lo van a ver que lo hice, como les digo, para no volver, luce bastante bien la camisa. El pistón es el que lo vi un poquito, que puede ser, pero bueno, yo no sé nada aparte de ser vendedor. Usted sabe cómo somos nosotros los vendedores. Si les gusta lo que estoy haciendo, por favor apriétame un like al canal o suscríbanse. Ok, mi gente, bueno, ya saben, saludo a Panamá, a Puerto Rico, a mis cubanos, a mis mexicanos, coño, mi gente de California, de Texas, gente de Houston, McAllen, por favor. Bueno, toda mi gente allá, gracias, siempre firme por allá arriba, se las agradece. Nueva York, todos los lados, gracias. Bueno, cualquier cosa aquí estamos.